வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது PSG சமுதாய வானொலி 107.8 கோவையின் முதல் சமுதாய வானொலி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபோக்ஸ். நான் உங்கள் ஆர்ஜே நவ்யா. யுனைடெட் நேஷன் இஸ் அ இன்டர்கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். இன்டர்கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே யுஎன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம உலகம்ல இருக்கிற எல்லா நாடும் இணைந்து ஒற்றுமையாக நம்மளோட ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் யுஎன். அவங்க ரீசெண்டாக இல்லை 2015லேயே ஒரு சில கோல்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கோல்ஸ் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஸோ இதில் ஒரு 17 கோல்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக கிளைமேட்டிக் ஆக்ஷன் கோலையும் மிச்ச கோல்களை பற்றியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். அதை பற்றி நம்ம கூட பேசுறதுக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு டாக்டர் Sabari Rajan from PSG Krishnammal College for Women. I am working as associate professor. சார், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஸோ இந்த வார்த்தை எங்கள் நார்மல் பீப்புளுக்குள்ளே ரொம்பவே காமனாக இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் எங்கள் கூட சொல்லுங்கள் சார். Okay. See, before entering into sustainable development goal, in the year 2015, we all may aware. See, United Nation, it's a kind of a body where nearly about 193 countries were involved, and they have formed an association for the betterment of those countries as well as the welfare of the world. So in the year 2015, what they have decided, after consultation and after discussion with all the country, they have framed nearly about 17 goals, and they have coined the term as UNSDG, that is Sustainable Development Goals. And they want to address all the 17 goals are essential, need of the hour, which need to be taught to all the countries, because those 17 goals are almost a setback, almost a problem to the global to reach to the next level, what we call it as economically strong, economically sound, environmentally friendly, and there they want to be a sustainable. So what is that sustainable development goal? See, the word sustainable or sustainability, it is something connected with the long run. So making some changes on the short period, definitely it won't serve for the benefit for the future. So thinking for the future, they have developed a goal kind of a thing, which is for a long-term solution. So that's why the word sustainability, it's all something connected with the future. It is not that something immediately we are doing and getting a benefit on the short run, then over a period we are forgetting something. It is not so. So sustainability, it is for the future. Again, development, it is to develop the future of the human being, not only human being, the environment. See, environment, something connected, what we call it as stakeholder. The stakeholder, which include a human being, which include animal, which include the animal which are there under sea. So sustainable, it is for future development, it's for welfare, and goal, it's all for the target. So we need to understand this and work for this to reach a better future for all the human being. Yes, sir. ரொம்பவே அழகாக சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கோல், அது 13th கோல் சார், கிளைமேட் ஆக்ஷன். ஸோ இந்த கோலை பேஸ் பண்ணி நிறையா கோல்ஸ் எஸ்ஜிடியில் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி கொலாபரேட் ஆகி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார்? Okay. So before answering your question, how this climate action will connected with the SDG and how this is affecting SDG remaining goal, I want to give a brief about all 17 goal, a very short way. So SDG 1, Sustainable Development Goal 1, it is no poverty. And number 2, it is zero hunger. And number 3, good health and well-being. And number 4, quality education. Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. And number 7, affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, industry, innovation and infrastructure. Number 10, reduced inequalities. Number 11, sustainable cities and communities. Number 12, responsible consumption and production.
as you said, number 13 is a climate action, and number 14, life below water, number 15, life on land, number 16, peace, justice and strong institution, number 17, partnership for all the goals. Okay, now we'll come back to your question. See, climate action, among the remaining 16 goal, it has some kind of an impact. For example, to reach this remaining 17 goal, some of the goals are directly connected with this climate action. For example, when you're talking about no poverty, of course, poverty is something connected with the food. See, when you're talking about no poverty, that means what? Food is for all. தமிழில் சொல்லப்போனால் தனி மனிதருக்கு உணவு இல்லையே ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அப்படின்னு சொன்னான். That means each and every human being in the nation should get the essential food. It is not that something a high sophisticated menu. It's some basic food need to be there. As a statistic which clearly shows that out of 100, nearly as on 2023 April, out of 100, nearly 27 people are able to get a quality food for their reasonable and adequate and essential quantity. This is out of 100, only 27. And we people are thinking that we are getting food, breakfast, lunch and dinner. No. Out of the 27, 14 people are having food twice in a day. Out of this 27. And nearly about 7 people are having a day meal. That means one day, one time they are having a meal. So no poverty, it is something directly connected with climate action, because food is something connected with the agriculture, whereas climate action is connected with the agriculture. The volume of crop, volume of output, it's completely climate action. Again, climate action is directly connected with the volume of rainfall. If there is a failure on the monsoon, of course, there are shortage of food. Again, when we are talking about no poverty and no hunger, see, these two are something connected. When somebody will be not able to have food mean, there are cases, but there are primarily, if there is no financial aid, financial support, yes, of course people, they are in hungry, they are in a mood of hungry. So try to make the people to be more convenient on their financial stability, what we call it as financial self-reliance. And similarly, when the financial condition is, see, it is not that something having breakfast all the time at 5-star hotel. It is not that something having food all the time where the place charging more than 1,000 rupees per time. So climate action is connected with what we call hunger, what we call poverty. And again, other than these two, there is a goal goal number 12, responsible consumption and production. What is that responsible consumption? See, people are exercising the resources as they really need and they really want. For example, you can take consumption of water. An average human being, somebody who's in the age of somewhere 18 to 35, they require 3.5 liters of water per day. But are we really using 3.5 liters of water? Other than consumption, the quantity of water what we are using, whether it is really adequate or we are using overdosage. So the point is, not only water, in all the natural resources should be used in a responsible way, because there is an inadequate thing on everything, because climate action is something connected with all natural resources. When the natural resources are shortage, unless and until if you are not able to utilize the resources in a proper, to be specific, in a sensible way, of course that will create a problem. Okay, and there is a goal which we call it as partnership for the goal. Again, that is something connected with the climate action. So among all the 16, apart from the climate action, the goals are connected with the climate action. If the climates are good, if the climates are positive, give a positive vibe to the economy and even global economy, there are chances the SDG can easily attain. I could say, not only for this program, I could say that among all the 17, climate action need to give a more priority on reaching the remaining goal. If climate action is not positive,
definitely there are chances that the remaining goals are something not possible to reach. சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த சாப்பாடு பற்றி, ஹவு வி ஆர் வேஸ்டிங் வாட்டர், இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் ட்ரூலி ஹேப்பனிங் ரைட் நோ. அண்ட் நம்ம வந்து அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வி ஹாவ் டு கரெக்ட் ஆர் செல்ஸ். லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கரெக்ட் பண்ணால் தென் whole of our society will be corrected and it will lead to these goals very efficiently. And இன்னொரு 2 கோல்ஸ் சொன்னீங்க சார், இந்த மாதிரி லைஃப் ஆன் லேண்ட் அண்ட் லைஃப் ஆன் வாட்டர் சார். இதுவும் கிளைமேட்டும் ரொம்பவே இன்டர்லிங்க்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த 2 கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண நம்ம கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆன் அ சொசைட்டி நம்ம என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் சார்? Okay. See, goal number 14, that is life below water. See, life below water, see, we are a human being, we think and we have a thought process that we are here to rule the world. It is not so. There are hundreds, even thousands of other beings, you call it as insect, you call it as an animal, you call it whatever the name. But there are thousands of living which are needed some climate action oriented result. For example, usage of plastics. Yes. Usage of plastics. What we call it as usage of plastics, and again throwing all the plastic wastes on the water resources. Of course, it's a harm to the living beings which are there at water. You may call that as in a different name, but consumption of those are the harmness what it created, it affect their life. தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா உணவு சங்கிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். See, when there is a particular animal, that animal is being exist as a food for some other animal. ஓகே, அப்போ அந்த சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த நடைமுறைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சமூகமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ஈவன் a mosquito, what we are thinking, it is a harm to the health of the human being, but mosquito existence also needed for one or another way. கண்டிப்பாக சார். And when similarly what we talk about rat, similarly what we talk about snake. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா either it is below water on land, of course it's all essential, but we people are knowingly, I could say not knowingly, deliberately we are doing some kind of a mistake for our own welfare and our own convenient way of doing our life. See, we are leading our lifestyle with so many hurdles, so we won't make our life to be more easy without considering the environment. So climate action, of course, below water, again spoiling the water resources, it is harm to the nation, harm to the economy. And similarly on land, there are so many forums, people are talking about climatic change along how it is affecting the land. It starts from deforestation. So what we are talking about, மரங்கள் எல்லாம் வந்து நாளுக்கு நாள் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. Of course, change is permanent, there is no doubt at all. If you want to cut one tree, there should be a need of planting nearly about 50 trees. Yes. So on land பொறுத்த வரைக்கும் climatic action need to give much emphasis on this. There are so many ways, what we call it as usage of some energies which are not harmful to the society, not harmful to the people. Of course, there are some practical difficulty. தமிழில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும், பட் பழக கொஞ்சம் சுலபமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் climate ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் either it is below water or on land, this need to be considered very seriously. It is my opinion. This is need of our to talk. Yes, sir. You spoke about the food cycle in a very very open manner. It was very good, sir. And when you said we do things when எப்படி சொல்கிறது, நம்ம நல்லதுக்காக நம்ம பண்ணிவிட்டு இன்னொரு உயிரினத்தை பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் ரியலி ஹிட் ஹார்ட். ஏன்னா நம்ம அதை தான் பண்ணுறோம். டீஃபாரஸ்டேஷன் ஆகட்டும், இந்த பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் ஆகட்டும், அது வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்களுக்கு ரொம்பவே பாதிப்பு அளிக்குது சார். பட் ஆன் இந்தியா லெவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம், நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் சார் இதை பேஸ் பண்ணி? Okay.
See, sustainable development at Indian context, what we are talking, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது எஸ்டிஜி எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி லெவல் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஆன் திஸ் எஸ்டிஜி 100 பேத்தில் வந்து எஸ்டிஜின்னு எவ்வளோ பேத்துக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the statistic see again நம்ம வந்து சவுத் இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி மட்டும் வச்சுட்டு இந்தியாவை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்க முடியாது. இட் இஸ் ஹார்ட் டு சே பட் எஸ்டிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் த லெவல் ஆஃப் அவேர்னஸ் அக்ராஸ் இந்தியா இட் இஸ் நாட் தட் மச் இம்ப்ரெசிவ். எஸ்டிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா லெவலில் ஐ டோல் யூ அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் இன்னும் பத்தில். See, in between what happened, COVID-19 happened and really 2 years of time made a drastic change on all the aspect. 2030 அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஆஃப் டெட்லைன் வச்சுருக்கோம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2030 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் குளோபல் பாப்புலேஷனில் we are playing a major role. இந்தியாவில் we are following to some extent, we are following to the maximum possible extent. எஸ்டிஜி பற்றி தெரியாமல் இருந்தாலுமே வந்து we are doing something which are connected with the SDG. For example, when you're talking about for example zero hungerன்னு வச்சுக்கலாம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பியாண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் ஐம் டாக்கிங். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். உணவு அப்படிங்கிறது கல்விக்கு ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இல்லை, முதல்ல இருந்தே சரிங்களா. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு திட்டம் வந்தது. மதிய உணவு சத்துணவு திட்டமாக மாறிச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து காலை உணவும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலுக்காக செய்கிறோமா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி அவேர்னஸ் ஆர் எஜுகேஷன் ஃபார் சேவிங். எப்படி ஒருத்தனுக்கு சேவ் பண்ணுறது, பணத்தை எப்படி சேமிக்கிறது அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது குளோபலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி டிமாண்டட் கோர்ஸ். பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேமிக்கக்கூடிய பழக்கம் வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்குதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ அதே மாதிரி எஸ்டிஜி பேஸ் பண்ணி நாம் தமிழ்நாட்டில் செய்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. பட் தட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் கனெக்டட் வித் தி எஸ்டிஜி. பட் இந்தியா லெவலில் we are still struggling on especially what we call it as good health and well-being, especially on clean water and sanitization. சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம hard to accept, பட் சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒத்துக்கு தான் வேணும். இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா லெவலில் அவுட் ஆஃப் 100 only 42 people, 142 பேர் தான் வந்து ஒரு குவாலிட்டி வாட்டர் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. You can take an example even in Tamil Nadu when you are going to Ramanathapuram and Rameshwaram, people are hardly getting a quality good drinking water. So, see, it's all based on several factors which include a geographical location also. Okay, so இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் we are taking a next level of step to reach something what we call it as mankind அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் மேன்கைண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் வித் தி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஸோ மெனி SDGs, எஸ்பெஷலி நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், quality of education. See, you don't believe quality of education in India, it is substantially increased. Number of institutions, number of universities. See, the Global Economic Forum keen on watching Indian education by way of so many way of accreditation, so many way of ranking. Of course, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக லெவலில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு they are giving a tough competition. Yes. And our new national education policy 2020 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா see, education should be in a broader way, not something like a conventional way அப்படின்னு சொல்கிறோம். Global university, now we are open a room, we are open a way to all the global university, they can come down and they can start their education outlet here. அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் IIT அப்படின்னு சொல்லுவோம். IIT Madras, they have opened their branch or what we call it as they opened their campus எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய தான்சானியாவில் IIT மெட்ராஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வி ஆர் அட் பார். பட் நேஷ்னல் லெவலில் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி லிட்ரஸி நீட் டு பி இம்ப்ரூவ். ஸோ வி ஆர் டூயிங் சப்ஸ்டான்ஷியலி குட். ஸோ டுவர்ட்ஸ் SDG we are doing good.
we'll see for the best in the near future to the maximum possible extent what we can do. சார் எஜுகேஷன் ஆகட்டும், இதில் இந்தியாவோட பார்ட்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். இட் வாஸ் குட் டு ஹியர். நம்ம பண்ணுற நல்லதாக ஆகட்டும், ஆர் இட் வாஸ் லேர்னிங் டு know whatever flaws we are doing. So it was very nice, sir. So in the 17 goalsல சார், எந்த கோல்ஸ்லாம் வந்துட்டு லைக் ரொம்ப it is very tough to achieve அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார்? See, it is not that something we can coin as easy and tough. See, of course, டஃப்ங்கிறதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கோல்ஸாக வந்திருக்கு. If it is an easy, those things would have not been a goal of SDG. See, again, don't generalize that SDG will be common for all the nation. There are country, when you're talking about African country, when you're talking about especially West Africa, see, the level of facility and the level of lifestyle of the people are substantially different. So, உங்களோட கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, can you repeat your question? Sir, which goals are very tough to achieve? Yes, all the goals are needed to reach. There is no doubt at all. இதில் வந்து ஈஸி கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. பட் த ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, it's all talks about sustainability, it's all talks about the peace, it's all talks about the quality healthy environment. இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். In fact, our recent G20 also emphasized more on this. மனிதனாக பார்க்கணும், மனிதனுக்கு மனிதநேயத்துக்கு என்ன தேவை அதுதான் இருக்கணும், மனிதனுக்கு உகந்த சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கணும். This is what basically it's all about. Environment, it's all about peace, it's all about the standard of living அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். See, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் this is my personal opinion. எந்த கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, I could say it's a threat to the global economy அப்படின்னு சொல்லலாம். Among 17 எந்த கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்கிறத விட மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு வந்து இட் ரெக்வயர்டு லாட் ஆஃப் பர்சீவரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு சொல்லுவோம். See, perseverance, it is something connected with keep on emphasizing something. சில விஷயங்கள் ஒரே டைமில் ரீச் ஆயிரும், சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணிட்டு விடாமுயற்சின்னு நம்ம சொல்லலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல் நம்பர் 16 நீட் டு பி அட்ரஸ் வெரி ரிக்ரஸ்லி. 16 வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் டாக்ஸ் அபவுட் பீஸ், இட்ஸ் ஆல் டாக்ஸ் அபவுட் ஜஸ்டிஸ், இட்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிடியூஷன். வாட் அதர் பீஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அமைதி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெல் எவிடென்ட். Ukraine and Russia, it's well evident between Palestine and Israel. It is not that something happening not in India. அப்படிங்க இந்தியாவில் நடக்கல, இது எங்கேயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு நாம் இதை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது. ஸோ among this 17 this looks little bit tough and need to get a benefit of this. ஸோ இது ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமான வேலையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன். சார், இந்த வார்ஸ் மட்டும் இல்லை சார், கோல்டு வார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரியை நம்ம எடுத்தோம்னா அது இதை விடவே லிஸ்ட் ரொம்ப நீளமாக போகிற மாதிரி அது போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் வி கால் டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ரப்ஷன். டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ரப்ஷன் பிளேயிங் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆன் திஸ். இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். See, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி it is not something what happening between the country in the name of war. Beyond that, there are some cold war between the country, what we talk about Canada and India. So there are cases, but among these 17, this goal number 16, I personally feel it is need to be addressed, but it is not that much easy. சார், நீங்கள் சொன்னீங்க சார், மனிதம் வந்துட்டு அதை வளர்க்குறது தான் வந்துட்டு இது எல்லாத்தோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்துட்டு மனிதம். ஸோ அந்த மனிதம் வந்தாலே வந்து அந்த 16 வந்து நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் பர்சனலாக கண்டிப்பாக. இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் வி கால் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எனக்கு என்ன தேவை, என்னால் இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன தேவை, நான் என்ன பண்ண முடியும். See, it is not that something doing some bigger thing. உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணலாம். இட் நாட் ஓன்லி ஃபார் climate action, it is for everything. Because sustainable development goal, it's all talks about
how you treat the neighbor, how you treat your society, how you treat your nation, how you treat the global. It is not that something எனக்காக மற்றவங்க என்ன பண்ணினாங்கிறத தாண்டி நான் வந்து என்னை சார்ந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். See, of course, that is the basic essence of SDG. When people are having that kind of their own self-realization, SDG is not that much far away to reach. Yes. But connecting the people, make them to understand what it is, that is the biggest task on this. 100%. Of course, education required a lot of things on that, because கல்வியோடைய தரத்தை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி எல்லாருக்கும் எந்த அளவுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது, இன்ஃபேக்ட் வி பீப்புள் ஆர் ரியலி ஃபார்ச்சுனேட். வி ஷுட் என்ன சொல்கிறது, நம்மளாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள். இன்றைக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம படிக்கிறோம், வாய்ப்புகள் இருக்குது, சோஷியல் மீடியா இருக்குது. நவ் வி ஆர் இப்போ இல்லாமல் நம்ம கூகுள் ஏராவை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் அண்டர் சாட் ஜிபிடி, வி ஆர் அண்டர் ஏஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் ரெக்வயர்டு லாட் ஆஃப் பர்சிவரன்ஸ் டு ஸ்டடி. உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், நல்ல விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துங்கிறது முக்கியமானது. சார், நம்ம வந்து இப்போ எதெல்லாம் டஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க சார். பட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இதில் எத்தனை கோல்ஸ் ஆர் எந்தெந்த கோல்ஸை வந்துட்டு லைக் ஓரளவுக்கு இந்த கோல் வந்துட்டு எல்லா கண்ட்ரியும் வந்துட்டு தே ஆர் லைக் எஃபிஷியன்ட்லி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் த கோல் அப்படின்னு நீங்கள் எந்தெந்த கோல்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க? ஓகே, ஐ ஹாவ் ஒரு எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஒரு டவுட் என்னென்னா, இந்த 17 வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கோல் இருக்கும். எஸ். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்குமோ இல்லை சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்குமோ பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐ பிலீவ். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் போத் த ஜெண்டர்ஸ் ஆர் நவ் ஈக்குவல் கன்சிடரபிளி. இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி ரீசென்ட்லி வி ஹவ் பாஸ்ட் அ பில் ஆன் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இந்தியா லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஹார்ட். இது இருக்கக்கூடிய 17 கோலில் வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஈஸியாக ரீச் பண்ணக்கூடிய கோலாக கூட இருக்கலாம். when you're talking about global, the primary goal பார்த்தீங்கன்னா நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு லெவலில் இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி டு திங். இட் ரெக்வயர் லாட் ஆஃப் திங். பட் ஜீரோ ஹங்கர் கேன் பி பாசிபிள். தட் டேக் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அவங்களுக்கு தேவையான உணவு அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னாவே ஐ ஃபீல் தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பிக்கஸ்ட் திங் as a success of this. எஸ் சார், நீங்கள் சொன்னீங்க ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி வந்து இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி ஈஸியர். பட் நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸ் லெவலில் பார்க்கும்போது மேபி இட் கேன் பி ஈஸி. பட் ஒரு அண்டர்மைண்ட் லெவலில் வந்துட்டு இஸ் இட் பாசிபிள் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அண்டர்மைண்ட் லெவல் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் தேர். வென் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஜென் எக்ஸ், ஜென் ஒய் அண்ட் மில்லேனியல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு பார்த்த மக்கள் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சதவீதம் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும். இப்போ என்னோடய ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்தது நீங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் டாக்கிங் அபவுட் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். எஸ். அது வாட் யூஆர் சேயிங், சம் நேரோ மைண்டட் பீப்புள் who are not having ஒரு பெரிய ப்ரோவோக் திங்கிங் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் ஸ்டில் தோஸ் people are there, not here in the places like Coimbatore, Chennai and Bangalore, but of course the people are there. The next generation people, next generation people வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are very clear and very clever what to listen, what not to listen. Yes. What we call it as they know எதெல்லாம் சொன்னதை கேட்கணும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு. I believe that caste system, gender equality, இதை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனல் இஷ்யூஸ் நவ் பீப்புள் ஆர் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 2003 மில்லேனியல் தே ஆர் வெரி கிளியர் அண்ட் கிளவர். அவங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக அவங்க எம்ஃபசைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் பண்ண மாட்டாங்க. இது என்னோடய ஒப்பீனியன். அஃப்கோர்ஸ் ஆல் ஆர் ப்ராட் மைண்டட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா. சார் ஓகே சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் குட் டு ஹியர். அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டீரியோ டைப்ஸாக பண்ணாமல் வி ஆர் டுவர்ட்ஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி சொசைட்டி அப்படின்னு நினைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார். இந்த நோ பாவர்ட்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கோல் இருக்குது சார். ஸோ இது நாட் லைக் எக்கானமியாக பார்க்காம இதை வந்து ஒரு நான் எக்கானமி இஷ்யூவாக பார்த்தா நம்ம என்னென்னலாம் லைக் வாட் எய்ட்ஸ் டு திஸ் கோல்? இல்லை, இட்ஸ் அ குட் கொஷின்.
நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have our own definition. சரி, 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவனும் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் பத்தலைன்னு சொல்கிறான், மாதம் 10,000 ரூபா சம்பளம் வாங்குறவனும் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் பத்தலைன்னு தான் சொல்கிறோம். ஸோ we need to have our own definition, what's your lifestyle and what is the financial aid you require to lead your life. Not only your life, so you are in the sense you are dependent. ஸோ இந்த நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன, நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒழிக்க முடியுமா, இதை எப்படி எராடிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எராடிக் பண்ணவே முடியாது. மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனில் வி கால் இட் ஆஸ் மாஸ்லோ தியரி ஆஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் ஆன்சிஸ்டருடைய தாட்ஸ் அண்ட் அவங்க விட்டுட்டு போனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாமினல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தனக்கு மிஞ்சியதே தானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட உள்ள அர்த்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் எவர் எசென்ஷியல் யூ ரெக்வயர்ட் ஃபுல்ஃபில் யூ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் கிவ் சம்படி ஹூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் தட். அப்போ உங்களோட பேசிக் நீட்ஸ் என்ன? ஃபுட், ஷெல்டர். ஓகே, அப்போ ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன தேவை, எங்கே சாப்பிட்டா அது ஃபுல்ஃபில் ஆகும், எப்படி சாப்பிட்டா ஃபுல்ஃபில் ஆகும். 2 idlis may available in the any kind of a hotel or restaurant even for 15 rupee. The same 2 idli will be available in the 5-star hotel for 200 rupee. Yes sir. You decide where you want to have your breakfast. Yes sir. ஸோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கும்போது என்னால் 200 ரூபாய்க்கு 2 இட்லி தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் யூ பீப்புள் நெவர் கம் அப் வித் தி பாவர்ட்டி லெவல். I can have my own definition. See, food அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆல் டு ரன் அண்ட் லீட் யுவர் லைஃப். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் வாட் வி கால் இட் சொஃபஸ்டிகேஷன்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது நீட் எ பேசிக் எசென்சியல். அவனுடைய அன்றாட தேவைக்கு, அவனுடைய அன்றாட உடல் உழைப்புக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அவனுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நோ பாவர்ட்டி, இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெஃபினிஷன் வாட் யூ ஃப்ரேம்ட் ஆன் யூ. Yes sir. So and of course government playing a vital role on this. Yes. It start from employment, how to overcome unemployment, providing an employment opportunity to each and every people, and they need to be standardized. இந்த வேலைக்கு இந்த இவ்வளவு என்ன சொல்கிறது, இந்த வேலைக்கு இவ்வளவு தான் வந்து அதுக்கான ஒரு மதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நீட் டு பி ஜென்ரலைஸ். அது வந்து ஒரு இரேஷனலாக இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நோ பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. சார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார். இட் மேட் டூ மச் ஆஃப் சென்ஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் தென் நான் இன்னொன்று வந்து யோசிச்சிட்டே இருந்தேன் சார். இப்போ வந்து இந்த 17 கோல்ஸில் நம்ம எதை நோக்கி ரொம்ப சீக்கிரமாக ஓடணும், ஆர் எந்த கோலை வந்துட்டு நம்மளால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம், லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் அச்சீவிங் த கோல், ஆனால் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா வந்து இப்போது அது இல்லைன்னா இட் லைக் அஃபெக்ட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் திங். அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கோல் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க? among the 17, if you are asking one particular goal need to மூவ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் தெர் ஆர் 2-3 கோல்ஸ் விச் ஆர் ரியலி நீட் டு டாக். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் நீட் ஆஃப் த அவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 17 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 ஐ குட் சே குவாலிட்டி எஜுகேஷன். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து கல்வி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்துருச்சு அப்படின்னா ஐ குட் சே தட் மேன் வில் திங்க் as a man. Or could I say human being will consider others as a human being. So education among this 17, the need of the hour எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா education need to be rigorously addressed. இந்தியாவில் நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா primary education out of 100 only 53 people are able to get. Higher education, that is what we call it as after +2ன்னு சொல்கிறோம். 53 பேருக்கு கிடைக்குது பள்ளிக்கல்வி. அந்த 53ல் பார்த்திங்கன்னா 44 பேர் தான் வந்து உயர்கல்விக்கு வர்றாங்க, வாட் வி கால் கிராஜுவேஷன். அந்த 42-43 பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் வி கால் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு வரக்கூடியவங்களுடைய சதவீதம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் 32%. இது ஆவரேஜாக. அப்போது எஜுகேஷன் நீட் டு பி கண்டினியூஸ்லி மானிட்டர் அண்ட் தட் நீட்ஸ் டு கிவ் எ ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் கேட்ட கேள்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வில் கம்ஸ் ஃபஸ்ட். அண்ட் நம்பர்
2, clean water and sanitation. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சானிடேஷன் பிளேயிங் எ வைட்டல் ரோல். Sanitation not only in terms of facility, it is in terms of the choice. It's in terms of choice. So water, of course, that create lot of issue, lot of health issue. So clear water and sanitation will be my second priority. And third one, it's of course about the food. So these three need to be addressed rigorously and need to give priority on this. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணி people can able to reach all these 3 on time அப்படின்னா the rest of the goals are very easy. சார் நீங்கள் சொன்னீங்க வாட்டரோட குவாலிட்டி அண்ட் சானிடேஷன் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கோல். ஆனால் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது நம்ம வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமாக வந்துட்டு ஒரு தண்ணியாக இருக்கட்டும் ஒரு சானிட்டரி மெஷர்ஸாக இருக்கட்டும், isn't it very vital? I'm giving one more additional information. Without food, somebody can able to get a quality water. He can survive the life nearly about 22 days. தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டா இருந்தாங்கன்னா 22 நாள் வரைக்கும் அவங்க சமாளித்து இருக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம்ஃபசைஸ் க்ளீன் வாட்டர் இஸ் மோர் எசென்சியல். சார் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதாவது க்ளீன் வாட்டர் வந்து இவ்வளோ ஒரு வைட்டலான விஷயம், ஆனால் இதை ஏன் சார் நம்ம ஒரு கோலாக ஆக்கிட்டோம்? லைக் isn't it like necessary basics, ஆனால் அது ஒரு கோலாக ஆனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கமர்ஷியலைசேஷன். See, it's all the need of the human being. மக்கள் தொகை வளர வளர நம்மளுடைய தேவைகள் நம்ம விரிவாக்கிட்டோம். அதே சமயத்தில் நீர்நிலைகளை எந்த அளவுக்கு பாதுகாத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்கு தான் வேணும், அந்தளவுக்கு நாம் பெருசாக பாதுகாக்க கிடையாது. அண்ட் பீப்புள் ஆர் ரஷ்ஷிங் டுவர்ட்ஸ் டு டேக் எ குவாலிட்டி அண்ட் க்ளீன் வாட்டர். அப்போ வி ஆர் ரெடி டு பே ஃபார் தட். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா not only corporate companies, even a small business, what they are doing, they have materialized our need and they have commercialized and they have spent the money also. I heard that எனக்கு ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வாட் வி கால் மினரல் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி குடிக்கிறோம். 1 liter of water which are available even for 10 rupee, 15 rupee and 20 rupee. And I recently heard 1 liter water வந்து பார்த்தீங்கன்னா a particular brand of water which is available for 650 rupees. 650 ரூபாய்க்கு 1 லிட்டர் வாட்டி தண்ணி கிடைக்கிது. அப்போ பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே ஃபார் தட் அண்ட் ரெடி டு கன்சியூம் ஃபார் தட். நீங்கள் கேட்ட கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து வாட்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் த கோல் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இது என்ன சொல்கிறது, இது வந்து ஒரு ஆணித்தரமான கேள்வி தான். கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த டைம். ஆல்சோ சானிடேஷன் சார். சானிடேஷன், எஸ். சானிடேஷன், see, beyond individual, there is no problem on sanitation provided if we have our own self hygiene. That is primary. But whether we are following our self hygiene அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா there are people, there are some area where they are not focusing self hygiene properly. That leads lot of problem, that leads lot of health issue. For these two need to create an awareness, not something conducting a campaign where you are addressing something. The awareness need to be more rigorous, awareness need to be a continuous process, make each and everyone to realize and having a thorough knowledge about this. சானிடைசேஷனுங்கிறது வந்து இன்றைக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லெவல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க. ரொம்பவே அந்த பாயிண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரீஃபாக இவ்வளோ ஒரு எல்லாருக்கும் புரியும் விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கிறது இட் வாஸ் வெரி நைஸ் சார். நீங்கள் இந்த கோல்ஸில் வந்து விச் இஸ் வெரி சப்டில் பட் இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற அந்த கோல் எது சார்? இட் இஸ் வெரி சப்டில், அதாவது நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே ஒரு நார்மலான விஷயம் அப்படின்னு இருக்கும், ஆனால் ஆக்சுவலி இட் ஹேஸ் அ வெரி டீப் ரூட் ஆர் இட் ஹேஸ் மோர் எஃபெக்ட் ஆன் த ஹோல் சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கோலை சார் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க? இல்லைங்க, நாம அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுறது யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் சொசைட்டி ஆர் நேஷன் ஆர் த global வைஸ் சார். ஓகே, பை லுக்கிங் தட் இட் லுக்ஸ் வெரி ஈஸி.
ஆனால் வந்து அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெல்த் இஸ் வெல்த். ஸோ குளோபலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி பிலீவ் தட் சுகாதாரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். நான் சுகாதாரமாக இருக்கேன் அப்படின்னா, சுகாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த வே யுவர் லைஃப் லீட்ஸ் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் யூ ஆர் ஃபாலோயிங், தட் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல். பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு முக்கியமான ஒரு கோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். யூ டோன்ட் பிலீவ், இன்னைக்கு குளோபல் மார்க்கெட்டில் there are companies, there are business opportunities for good health and well-being. You don't believe our ancestor never thought about all those things. வேலை செய்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க, படுத்தா தூங்குறாங்க. how much they were earned அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சம்பாதிக்க கிடையாது. இன்றைக்கி you know how many yoga centers are there, you know how many fitness centers are made, you know how many counseling centers are there. எல்லாமே இருக்குது. of course people are earning more money. ஸோ பார்க்குறக்கு ஈஸி, பட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அண்ட் வி நீட் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அமாங் ஆல் திஸ் 17 கோல்ஸ் அப்படின்னா ஐ குட் சே திஸ் இஸ் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். குட் ஹெல்த் இட்ஸ் சம்திங் நாட் கனெக்டட் வித் தி ஃபுட் அலோன். இட் இஸ் சம்திங் கனெக்டட் வித் த லைஃப் ஸ்டைல், ஹவ் யூ ஆர் லீடிங் யுவர் லைஃப். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த வே யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் dominating your mind, the way you are dominating your environment based on the external forces what you obtain. நான் புரிகிற மாதிரி சொல்ல, உங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சுற்று வட்டாரத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை உங்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு நீங்களாம் எடுத்துக்கிறது தான். ஸோ இதெல்லாம் சம்திங் கனெக்டட் வித் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். ஸோ குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் இட் இஸ் எசென்சியல், பட் இட் இஸ் பாசிபிள் பை இண்டிவிஜுவல். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் தான் பண்ண முடியும். நோபடி வில் கம் அண்ட் டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஆன் யுவர் மைண்ட் ஆர் சம்திங் ஃபார் திஸ். ஸோ குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் அஃப்கோர்ஸ் இட் லுக்ஸ் ஈஸி, பட் திஸ் இஸ் சீரியஸ் இஷ்யூ. எஸ் சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி our ancestors had lived a very healthy life. ஹெல்த்தினா லைக் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் இல்லாமல் மென்டலாகவும் அவங்க லைக் ரொம்ப ப்ரெஷரோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி அவங்க ஓடிட்டே இல்லை. they were living a very quality life. ஆனால் நம்ம இப்போ வந்துட்டு நம்ம மணியாக இருக்கட்டும் ஆர் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயமா இருக்கட்டும், ஃபேம் ப்ரவுட் அதை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப். டுடேஸ் கார்பரேட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் 2 punch and 1 lunch. சரிங்களா? அதனால் வந்து அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அகைன் இட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் த்ரெட் ஃபார் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். சிட்டிங் இன் த சேம் பிளேஸ் ஃபார் நியர்லி அபவுட் 8 hours. சி இஃப் இட் இஸ் வேலைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் டைம் இஸ் லிமிட்டட். நவ் இட் இஸ் அன்லிமிட்டட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் வித் தி குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். அஃப்கோர்ஸ் மணி இஸ் நீடட், பட் இட்ஸ் நாட் எசென்சியல். உங்களுடைய அவசியத்துக்கும் அத்தியாவசியத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட்டை நீங்கள் தான் டிஃபைன் பண்ணணும். எது அவசியம், எனக்கு எது அத்தியாவசியம். கிவ் ப்ரியாரிட்டி ஃபார் தி எசென்ஷியல் விச் ஆர் லீட் யுவர் லைஃப் ஃபார் யுவர் டிபெண்டன்ட். அது நம்ம கையில் தான் இருக்குங்க, அதை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக சார், நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தையும் சரி ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் சரி நம்ம தான் வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும் சார். சார் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், கிளைமேட்டிக் சேஞ்சும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸும் எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்ம லைக் ஓவரால் வேர்ல்டையும் நம்ம எக்கனாமியும் அது எப்படி சார் பாதிக்கும்? நமக்கு தேவைப்படுவது எந்த அளவு அப்படிங்கிறத வி நீட் டு நோ ஃபஸ்ட். கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆன் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஹார்ம் டு த நேஷன், நாட் ஓன்லி த நேஷன், டு யுவர் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன். கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக as much as possible if you are consuming and irresponsible way of wasting, நாளைக்கு உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாததை நீங்களே இப்போ பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க. See, there is a statistic clearly shows that the average level of water பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is drastically went down more than 4 times. 100 அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கிடைச்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அதே வாட்டர் லெவல் கிராஸ் மோர் தென் 400 feet. ஸோ responsible consumption is really needed. At the same time, production also. See, the responsible way of production, of course, what actually required,
இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எக்கனாமிக்ஸ் பேஸாக இருக்கும். டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ the டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை நீட் டு பி நியூட்ரலைஸ், வாட் we call it as மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ், ஈவன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி, ஈவன் ஃபார் சர்வீஸ் செக்டர். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கன்சியூம் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு தேவையில்லாததை ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வச்சுட்டு போங்க, ப்ரொவைடட் இஃப் இட் இஸ் அ நான் பெரிசபிள் நேச்சர். If it is a perishable nature, think something differently where value added products can be made that will take to the next level of people. அது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குங்க. ஸோ the responsible way of consumption is essential. சார் கண்டிப்பாக சார். சார் இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் வே ஆஃப் நேச்சர் சேவிங் அப்படி சொல்லும் போது கோல் மைன் சார், நம்ம லைக் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், கோல் வந்துட்டு ரொம்ப அளவு கம்மியாயிடுச்சு. த மினரல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் டூ ஹை. ஸோ அதை வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அதுக்கு பதிலாக வி யூஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. ஸோ இதை வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த கோல் மேனுஃபேக்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற எக்கனாமி எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் சார்? கோல் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா, கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல், தட் இஸ் மினரல்ஸ், இட் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியலி ஹை பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் டிமாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ எ லெஸ் சப்ளை. எவ்வளோ நாளைக்கு எடுத்துகிட்டே இருக்க முடியும்? அதனால வந்து we are applied our thought process to move from one way to another way, what we call it as renewable energy. But if you are seriously looking, again you are continuously focusing on renewable energy, how long you can go for that? That is another question. So thing need to be changed in a different way. மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக அதுன்னு வந்தாச்சு. Don't stick with that same option too. Apply something which can lead to the next level. அப்படின்னு see, of course when you're talking about e-vehicle, பெட்ரோல் கன்சம்ஷனை வந்து நான் குறைக்கிறோம், என்னோட தேவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது we are moving to the next level. But how to handle the issue which are created through that? e-vehicleோட e-waste வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா not only in India, in global market we don't have a proper solution for that. So the focusing on all those things, not only with an alternative, causes of alternative, that also very needed. Renewable energy, of course, that also need to think and need to revamp. There should be a policy, there should be a guideline, எந்த அளவுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதனால் வரக்கூடிய காசஸை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது, that is very essential. சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு சார். நம்ம ஏதோ ஒரு யோசிச்சு அதை வந்து இப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாலும், ஸோ நம்ம யோசிக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு இருக்கிற பின்விளைவுகளும் பார்த்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க சார். ஸோ நம்ம 2015 வந்துட்டு இந்த 17 கோல்ஸை வந்துட்டு ரீச் பண்ணணும், அதுவும் 2030 ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 25 years ஆஃப் டைம் லைன் கொடுத்து நம்ம வந்து 15 years 2015 to 30 சாரி 15 years வந்துட்டு ஓகே இது பண்ணிடலாம். பட் 2030 ஹவு மெனி, அதாவது எவ்வளோ சதவீதம் நம்ம இதெல்லாம் மூவ் ஃபார்வர்ட் அச்சீவ் பண்ணுறது இட் இஸ் டஃப், பட் எவ்வளோ அளவுக்கு மூவ் ஃபார்வர்ட் இது டுவர்ட்ஸ் இட் அப்படிங்கிறது 2030 அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் டெட்லைன். எதுக்குமே வந்து ஒரு கால நிர்ணயம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. 2030 இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டெட்லைன் வேர் UN வாண்ட் டு நோ தி வாட் வி கால் அசஸ்மெண்ட். இதில் எந்த அளவுக்கு நாம் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான். என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஏஜை வச்சு நான் சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா 2030 இந்த 17 வந்து சதவிகிதத்தில் எவ்வளோ நாம் ரீச் ஆகிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐ குட் சே 35 to 40% we can reach. ஓவர் ஆம்பிசியஸாக வந்து நம்ம 75% 80%லாம் இல்லாமல். அண்ட் அகெயின் that 40% is an average. Some country may reach 70 or 80, some country even less than 40 also. But average among the 17 goal, nearly about 40% can get reached. And we are seriously looking by 2030, especially on this goal. See, goal அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ டைம் பேஸ். ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் காலத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாறக்கூடியது. பை ரிவியூவிங் 2030 வாட் வில் டூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோலில் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் பண்ணணுமா, நான் சொன்ன 40% பூர்த்தி ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த 40% ஒரு 1 or 2 கோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டான்ஷியலாக ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கலாம். தட் டைம் they may remove those goals also. They will incorporate something new thing. I believe that among these 17 goals, technology based பண்ணி not much emphasis given.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a goal we call it as இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கோல் வந்து சம்திங் டாக்ஸ் அபவுட் innovation and infrastructure. Innovation something connected with the technology, something connected what we call it as science. But 2030 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸோட டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், டெக்னாலஜியோட சேஞ்சஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் 2030 தெர் ஆர் inclusion and exclusion of goals also will be there. சார் 193 கண்ட்ரீஸ் இருக்குது சார். ஸோ எந்த கண்ட்ரி லைக் இந்தியா விட்டுட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தா விச் கண்ட்ரி இஸ் மூவிங் வெரி ரேப்பிட்லி டுவர்ட்ஸ் த 17 கோல்ஸ் சார்? அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. See, when you are framing a line like developed countries and developing countries, all developed countries are they set a standard. They are rigorously working on this. Of course, 2030 there are chances they may reach nearly 85 to 90% of all these goals. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. There are countries even following rigorously than India. See, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செட்பேக் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ் அண்ட் ஹை. அதனால் வந்து focusing on all these 17 goals in a constant and similar manner, it is very difficult. There are countries they are doing. சார் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஒரு 85 to 90%, சில கண்ட்ரீஸ் ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 40%. சார் இந்த 17 கோல்ஸுக்கு பர்சனலாக லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஸ்டாக what and all changes can we do in our own personal lifestyle to achieve or to aid to these goals? Okay, individual என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. We are responsible for all 17 goals, there is no doubt at all. But focusing on all 17 goals as an individual, it is a collective effort. But to the maximum possible extent, individually, I can do something favor to the nature, what you call climate action. Yes. என்னால் வந்து என்னை சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத அளவுக்கு நானும் என்னை சார்ந்தவர்களும் எந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கணும். அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லெவல் ஆஃப் த பீப்புள். ஒரு சாதாரண ஒரு லேமேன் வந்து இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் வாட் த பெஸ்ட் எ லேமேன் கேன் டூ மீன் try to understand what is all about the climate action, try to understand what is all about the climate change and spread the awareness among the people. Of course, the 17 goals வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2030க்குள்ள 17 கோலும் எல்லாரும் தரவாக தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா that is a very big advantage, that is a big great success of this. So அந்த awareness I need to create continuously as an individual. An individual who's something what we call it as upper standard in the society, they can do something for education, quality educationக்கு அவங்களால முடிஞ்சது ஏதாச்சும் பண்ணலாம். Good health and well-being, there are so many corporates now in India. CSR அப்படின்னு ஒரு வந்ததுக்கப்புறம் corporate social responsibility அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் corporates are doing tremendous job because as a mandate that அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டில் இவ்வளோ percentage of money need to be spent for the social welfare activity. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கேன் லீட் அண்ட் கேன் டேக் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டைவர்ட் தி கார்பரேட் டு டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் அ வெல்ஃபேர் ஆஸ்பெக்ட், எஸ்பெஷலி குட் ஹெல்த். கீப் ஆன் அது திரும்ப சொல்ல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் அண்ட் க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன். இந்த 2 கோலை பேஸ் பண்ணி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் பண்ணுனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are chances can lead. சார் இட் வாஸ் அதாவது சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி த ஹோல் அந்த 17 கோல்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப அழகாகவே த்ரூ அவுட் த இன்டர்வியூ எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் வெரி வெல். அண்ட் அதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவும் சரி ஒரு சொசைட்டியாகவும் சரி ஹவு கேன் வி ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் த 17 கோல்ஸுங்கிறத வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார். ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து தேர் ஆர் லைக் செவரல் டேக் அவேஸ், அதாவது நம்ம எப்படி நம்மோட சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும்லேருந்து எக்கனாமிக்கலாக ஹவு கேன் we help அப்படிங்கிற வரைக்கும் there was like a lot of takeaways throughout the interview. So it was a very wonderful interview and very informative as well. So எங்களுக்கு வந்து தெரியாத நிறைய விஷயத்தை நாங்கள் இந்த இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு we like
கேட்டு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் ஸோ மச் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் joining with us today. Thank you for the opportunity. Really happy to take part in this, and especially having an interview with you, and your questions are really sensible, and of course that is need of the hour also. And once again my thanks to you and the opportunity given by the community radio. Thank you.